सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेजिडेंट्स वार्ड 2 एंड 6 ਜਿਹੜਾ कि ब्रैम्पटन वैस्ट 'ਚ ਪੈਂਦਾ है। सो उन्होंने रेजिडेंट्स ने अपने चुने हुए नुमाइंदियां ਨੂੰ बुलाया जिहदे 'ਚ काउंसलर नवजीत कौर और माइकल प्लेशी काउंसलर उन्होंने सद्दा दिता सीगा, आओ असी तुहाडे नाल सिटी के जिहड़े इशूज़ है पार्क के इशूज़ की गल करना चाहते थे। रेजिडेंट्स ने जिहड़े मुद्दे सी पार्क के उन्होंने सामने रखे। सो नवजीत कौर इस मौके मौजूद थे और माइकल प्लेशी जिहड़े नहीं आ सके थे, लेकिन वो जिहड़ियां डिमांड सीगियां रेजिडेंट्स दियां कि साडे पार्क के अंदर बच्चों के खेलने लई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इत्थे कोई भी पार्क के अंदर पेड़ नहीं है, इत्थे वीड बहुत ज़्यादा हुंदा है, इत्थे ईवनिंग टाइम ते कुछ गलत एक्टिविटीज़ हुंदियां। सो आ सारियां दा रेजिडेंट्स ने अपने नुमाइंदियां नूं अपने सवाल रखे और इहदे ते हुण देखना कद तक वो काम करदे है। इसी मौके MPP अमरजोत संधू, क्योंकि सानू आ देखना है कि जिहड़ियां सर्विसिज है सिटी दियां किहड़ियां, प्रोविंस दियां किहड़ियां, फैडरल दियां किहड़ियां। सो सिक्योरिटी सेफ्टी का मुद्दा एक फैडरल का और प्रोविंस का है। सो MPP अमरजोत संधू भी इस मौके मौजूद थे। रेजिडेंट्स ने उन्होंने सामने भी सवाल रखे कि सेफ्टी सिक्योरिटी नूं लैके सरकार की कर रही है, क्योंकि पुलिस नूं जब कॉल की जाती तो पुलिस का जिहड़ा रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव नहीं लगता रेजिडेंट्स नूं कि पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती। कार जैकिंग दीयां घटनावां है, इदां दीयां जिहड़ियां गल्लां है वो रेजिडेंट्स ने अपने इशूज़ मुद्दे अपने चुने हुए नुमाइंदियां नूं बुला के उन्होंने सामने रखे। थोड़े एरिया भी कोई इदां दा मुद्दा है जिन्हों तुसी हाईलाइट करना चाहते हो या तुसी चाहते हो कि उहदे ते काम करन साडे काउंसलर्स MPP या MP, तो तुसी उन्हां नूं बुला के इदां दीयां मीटिंग्स कर सकते हो। क्योंकि अगर असी कम्यूनिटी स्ट्रोंग होगियां, अगर असी अपने एरिया का ख्याल रखांगे, साडे बच्चे भी सेफ रहोगे, उन्हां लई खेलण लई प्लेग्राउंड से लाइट्स, पेड़, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। सो असी देखते हैं पूरी रिपोर्ट जिथे कि काउंसलर्स ने वादा दिलाया कि असी रेजिडेंट्स के इस इशूज़ ते काम करांगे। सो नवजीत कौर जिहड़े कि उत्थे दे रीजनल काउंसलर है वार्ड 2 एंड 6 दे, उन्होंने सारियां डिमांड्स नोट कीतियां और कहा कि बहुत जल्द असी इहदे ते काम करके तुहाडे कोल वापस आवांगे। सो असी देखते हैं सारी रिपोर्ट जिथे रेजिडेंट्स ने अपने चुने हुए नुमाइंदियां नूं वार्ड 2 एंड 6 च सवाल किते, इशूज़ रखे, मुद्दे रखे। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅਤੇ MPPs ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। First of all, I want to welcome our MPP, Mr. Amarjot Sindhu, on behalf of our community 55 Demonstrate Drive and Prosecutor all nearby communities. Welcome sir. Thank you sir. Thank you very much. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋੜਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰਬੜ ਮੈਟ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਬੈਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਲਾਈਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਯੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁਣ 300 ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਕੇ 600 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਲਈ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨਵਜੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਬੜ ਮੈਟਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਾਰ ਥੈਫਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਥੈਫਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ $51 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। I can't say nothing. It's terrible what they do, you know, it's not nice. I'd rather have this here and everybody together, you know. Yeah. But under there, they're just making noise. They'll go 2 o'clock in the morning, they'll go there, 2 o'clock in the morning, and then you can't say nothing to them. They tell you to get out. It's not your part, get out, you know. Have you ever complained the police regarding that? No, what are they going to do? So please guide us. What we can do to wake up the central government? Like you are investing taxpayer money. Send them an email. but Send them there an are email. Yeah. no As I know, laws to most of curb you just these came late, practices. so I was just talking about the carjacking. They were complaining about the carjacking. Is there any common platform from central government? So that we what can provincial government is doing, we're making an investment of $51 million. Especially for carjacking, we're giving extra resources to the Peel Police so that they can have a special task force. Laws strictly ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। You can recommend. ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਲਰੇਡੀ। what we need from our side, we can write up email. If there is any common platform for the central government that we can reach out, let us know. We can do that also. Yeah. And the important part of that is like when incident like that happens, it's on us. It falls on us. It raises our insurance, right? So, is there any action happening from your side, interacting with the insurance companies, so that we are not kind of punished for any incidents happening? We are not doing that. So we've been in regular talks with insurance company, and this is one of the issues they always brought up. Yeah. That car thefts in Brampton, fraud, accidents. So insurance picks up. Insurance, yeah. So insurance company is making more money. We are paying for more. We are not getting the safety. Yeah. So how we ought to do? We are the kind of happy people who are. Do we take protection into our own hands? So like, what is the guidelines? What are the suggestions over there? That's what we are curious to know. What are the action plans you're taking for that? Suggestions for what? For making sure like we are protected, our vehicles are protected, and then our insurance is not shooting up so high that it's become unaffordable for us. Okay, quick question. On a provincial level, I would say we can only make investments. We can give extra resources to Peel Police, to all the polices, right? But again, end of the day, it comes to the laws. Strict laws. We have to make strict laws, bail reforms, do amendment in the criminal code. So that's what matters, right? Because we can make investments. Absolutely. Like the Brampton, I think, has a very high insurance coverage, right? But still, like, people are not getting saved from their car thefts, right? So what's the point to pay high insurance? I think so that doesn't mean to pay that so much money, but still, like, we are not safe with our properties, right? Even if your car That investment is not going worth, I think. No, that's what we're discussing, right? These things leads to high insurance, car thefts, fraud, accidents, right? So even if someone jacks your car, you call the police, they're not going to show up for 2 hours, right? Yeah, and they put the call on they don't hold. give a crap And about what the people really. will do. because they're not strict laws, if even police Brampton has the highest car insurance rates in all of Ontario. Yeah. All of Ontario, And right? I have one experience. In the Once world. one day we have 3 vehicles on our driveway, and one of our tire for one car is just on our grass like this. Okay, because it's not accompanying the cars all 3. So the city issue was 2 tickets on both of the cars, right? But at the same time, this park was full of the weed, right? It was not cutted. So why the city is not concerned about those issues which are public is using more than the personal? Why they are more focused to penalize the community instead of giving them a services. Thing, right? They can be more allergies with pollens, right? If Yeah. we are not cutting the grass the proper time. So I don't think they're avoiding it. They're understaffed, right? Not like we see a lot. That we are listening from so many years. Yeah. Because see now the Why we are inviting see people every day? we are getting immigrants every year. The infrastructure is not there. Yeah. and people are coming over. There's one hospital. So this is the every time this is excuse the city or wherever we go. Like we are spending $400 million for 5-year project, and we are serving 40 million people in the country, and we are spending 10 million on each person. So do we need to get the 10 million and we gonna hire our personal security? So I was going to continue on to that and say that if you ever see your parks are not being cut properly, please let us know. As your ward councillors, I know MPP Amarjot,
he's at the provincial level. We work together, right? And I think what we want is a sense of community, not people going at each other, but also coming together, working together. So when you talk, answer that 3-4 times I have put a complaint, I put a picture, and I put it on 311. And like I can't do it every day, you know. I think we're available to all of our residents, making sure that if you have concerns, send them to me. I know sometimes 311, there's a lot of residents going to 311, but it is supposed to be something that's, you know, coming together. I know they're tweaking it here and there, but I'll give you my information so we can go from there. Very dangerous. We cannot even like step out from the house, or we cannot sit like even outside, because this type of activities makes us very scared. So we did couple of times call the police, and police is asking us questions like what is the vehicle number plate, these and that, but then at the end they never show up. So we do not know what to do. Also, if you continue to see that kind of activity, just email my office and I'll send to the Peel police. Right. Yeah. So I know ਇਸ park ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ request ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ shade shelter ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ. So there's no shade shelter ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ seniors ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ. So that's a request that we put into for the city right now. Wooden benches to be installed. So ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ shelter ਮਿਲਦਾ, bench ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ. And then also they're requesting portable washrooms as well. Yes. Portable washrooms. So these are the things that the city is looking into. So as soon as we get a response back from them, we're going to be giving you an update on that. But is there anything else? Yeah, there's a one security reason. Anji. This guy, because his house is right next to the park. So Yeah. that's my house there, and the kids are going under there every night, smoking dope and leaving butts there and everything. Okay. I'm the house right there. That house right there. Yeah. Just beside the park. What's your house number? 31 31. Devon Street. And they're drinking there, they're doing everything there. And so we can get bylaw. They're having sex there, even crazy. So has bylaw come there? Have you complained to the city at all? For You know, they're Just there wanna at know, 2 o'clock in the morning, 1 o'clock in the morning, they wake us up. So call 311 next time. Like try calling them and see if they don't respond, then let us know, right? yeah. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਕਿਡਸ ਤੇ ਕਿਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਐਵਰੀ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਗੋ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ But not saying that, but we can work with your school board trustee. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, making sure this becomes awareness so that it's flagged for there, right? So what we can do is how to connect transfer you. We can connect you with the school board trustee, All right. and then make sure that you can. You can write them an how do you email that actually you assist want with that? police back at the So- schools. You can write them an email. So we parents do become part of the parents council with the schools. That's what we do. That's how we bring the understand what are the things they are doing. But we want to understand from your side how we can actually, how do you guys actually influence that one or take our concerns to them? How does that happen? So basically, when we talk about school board, it's very different. They have different elections. They have different policies, procedures. But as your counselor, we can go up to them and approach them about these concerns, right? So I'm on the school board safety right now, our committee. We just had one meeting right now. So what I can do, I can bring this awareness to the board to see what we can do further on, because we do have the school board trustee in that committee also. So I can bring that to their attention. So this kind of thing, I want you guys to email me to make me aware of this, that these are concerns that are in the community, so I'm aware of this, so I can bring this attention to our communities. Totally appreciate Okay? it. Yeah. So we want to understand from you, are you okay with that, we putting you on the group? Yes. So this is very, very common throughout Brampton. We're a lot of WhatsApp groups together with a lot of communities. This is a great way to stay in touch with your counselor, but also be able to communicate with your counselor if you have any concerns. So just like there's a lot of little issues I'm like kind of listening to. Sure. But these are issues that I wish that were addressed strictly to me. If there was a city issue, if it's provincial, so that WhatsApp group is something that would be amazing to have. All right. So initially should be like we using WhatsApp as the first point of interaction, or we using 311 as point of interaction as the first one? I think you should call 311. WhatsApp is just like
for your community safety, neighborhood watch, and if there's any issue you want to bring to our attention, that kind of thing. And I also like emails because it's accountability. Like I really like paper trails. When you send me email, we see how sometimes it does take long, but there's a paper trail, and I really like that for accountability. So emails, I really like emails. If you can email me, We have just made that announcement. So as I said, that we have asked Peel Police or other levels of police to set up a special task force that will, especially tackle the car thefts, right? So we have just announced that funding. They will form a task force, and then we'll absolutely track them that how their funding is being utilized, right? How do you see that? Is there money yielding results, because the numbers and cases are going up every Money, money is never enough for these kind of things. So this is just a small investment. There will be more investments coming in the future as well. But again, that we need to work together as a community to, we need strict laws. That's what I say all the time. We need strict laws. And we are urging the federal government, we're calling on the federal government again and again that we need strict laws. Because that is the main solution, right? You can make investments, as many investments as you want, but again, strict laws. So like, the school I told you, Cheney Middle School, we're like basically poorly funded. Our tissue paper, they said, our teacher said we can only get one